అండి అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. సో ఎవరైతే ఛానల్ చూస్తుందో లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్. సో మన application అనేది okay, so I'm into my Linux box. Okay, so in the Linux box, okay, so if I say lsblk, సో ఇక్కడ చూడండి నాకు SDA, SDB, SDC, SDD అని 3 ఉన్నాయి, 4 డిస్క్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆల్రెడీ SDAలో మనకి రూట్ పార్టీషన్ ఉంది అండ్ ఆల్సో స్వాప్ పార్టీషన్ ఉంది. ఓకే, సో మనం SDB మీద పని చేద్దాము. సో విల్ యూస్ పార్టెడ్ కమాండ్. పార్టెడ్ యూజ్ చేసి మనం ఎట్లా పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేస్తామో చూద్దాము అండ్ ఆల్సో fdisk యూజ్ చేసి ఎట్లా పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేస్తామో చూద్దాము. దెన్ విల్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాము, XFS, ext4, and we'll see how to make those file systems and how to mount those file systems. Okay, so now first we'll see parted. Okay, so parted command you say. Okay, so this is the parted command, so it just went into the SDA. Okay, so default SDA ki vellipoyindi. Okay, so I don't want to go to SDA. Anyway, I will go to /dev/sdb. Okay, so నేను SDBలోకి వచ్చిన ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే P, ఓకే, సో P అని కొట్టిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఆల్ మై పార్టీషన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు పార్టీషన్స్ ఏమీ లేవు. ఓకే, సో ఇట్స్ ఎంప్టీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ పార్టీషన్, ఓకే, సో ఐ కెన్ క్రియేట్ మై పార్టీషన్స్ హియర్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే హెల్ప్, ఓకే, సో హెల్ప్ అని కొడితే మనకి ఏమేమి కమాండ్స్ ఉన్నాయి అనేది మీకు మొత్తం చూపిస్తుంది. ఓకే, సో హౌ యూ సీ హౌ యూ క్రియేట్. ఓకే, సో mk part. Okay, so mk part ante it will create the partition. Okay, so part type fs type start and end. Okay, so ipu nenu mk part and I'll say 1, for example ipu nenu 1 mib to 1000 mib anna anukondi. Okay, now if I do enter, okay, so p. Okay, so ikkada chudandi, now if you see here it just created my partition. Okay, so if I say quit, okay, so lsblk. Okay, so ఇక్కడ చూడండి it just created my partition. Okay, sdb1 అనే పార్టీషన్ ఇది క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, సో యూజింగ్ పార్టెడ్ మనము ఈ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. డిఫాల్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ పార్టీషన్స్ ఇన్ Redhat 8 is by using parted utility. ఓకే, సో పార్టెడ్ యూటిలిటీ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం మనము. మాత్రమే అంటే లైక్ డిఫాల్ట్ యూటిలిటీ అది Redhat 8లో. ఓకే, సో బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూస్ fdisk యూ కెన్ యూజ్ fdisk ఆల్సో. ఓకే, సో మనం fdisk యూజ్ చేసి mbr ఫైల్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ fdisk యూజ్ చేసి మనము mbr మాత్రమే క్రియేట్ చేయొచ్చు. గుయిడ్ పార్టీషన్స్ చేయలేము. గుయిడ్ పార్టీషన్స్ మనము పార్టెడ్తో ఏదైతే చేసినామో అది గుయిడ్ పార్టీషన్ చేసినాం. ఓకే, నౌ విల్ డూ ఇట్ విత్ ది fdisk. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు SDBని నేను ఆల్రెడీ గుయిడ్ పార్టీషన్ చేసిన యూజింగ్ పార్టెడ్. ఓకే, సో నౌ ఐ కెనాట్ యూస్ fdisk ఆన్ దాట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే lsblk అగైన్, ఓకే, సో ఇక్కడ మనం SDCని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే fdisk/dev/sdc. ఓకే, సో SDCలో ఇఫ్ ఐ సే m, ఓకే, సో m అంటే ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద హెల్ప్. ఓకే, సో ఏమేమి ఉంది అనేది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీథింగ్, ఓకే, సో నేను p అని కొట్టిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో n అని కొడితే ఇట్ విల్ యాడ్ పార్టీషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ p అని కొడదాం. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ నథింగ్. ఓకే, సో మన దాంట్లో ఏమీ లేవు. సో ఇఫ్ ఐ సే n, ఓకే, సో n అంటే ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ పార్టీషన్. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన డిస్క్లో మీకు 4 పార్టీషన్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేయొచ్చు యూజింగ్ fdisk. ఓకే, సో 4 పార్టీషన్స్ మాత్రమే వస్తాయి మనకి MBRలో. ఓకే, సో MBRలో 4 పార్టీషన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఫస్ట్ 3 వచ్చేసి మనకి ప్రైమరీ పార్టీషన్స్ ఉంటాయి, 4th వన్ వచ్చేసి ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం ఏదైతే ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్లో ఇంకా క్రియేట్ చేస్తామో అవి లాజికల్ పార్టీషన్స్ లాగా క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే డిఫాల్ట్ p, ఓకే, సో డిఫాల్ట్ 1 పార్టీషన్, సో ఫస్ట్ సెక్టార్ 2048. సో నేను ఇక్కడ ఐ విల్ గివ్ 30M. ఓకే, సో నేను ఓన్లీ 30 మెగాబైట్స్ పార్టీషన్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో అగైన్ ఐ విల్ సే n డిఫాల్ట్ ప్రైమరీ n సెకండ్ పార్టీషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మళ్ళీ నేను 30 మెగాబైట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో అగైన్ ఐ విల్ గో విత్ నెక్స్ట్ పార్టీషన్. సో ఇక్కడ చూడండి అగైన్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ప్రైమరీ. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ p అని వస్తుంది చూడండి. ఓకే, p, సో దెన్ డిఫాల్ట్ 3 అండ్ ఫస్ట్ సెక్టర్ డిఫాల్ట్, దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ 30M అగైన్. ఓకే, సో అగైన్ ఇక్కడ ఎన్ని పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేసినాం మనం? 3 క్రియేట్ చేసినాం. సో 4th వన్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి అన్ ఎక్స్టెండెడ్ పార్టీషన్ అని చెప్పిన నేను. ఓకే,
సో ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ వన్ మోర్, ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ అని చూపిస్తుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ అస్ పీ, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అస్ ఈ, మనకి ఇందాక పీ అని చూపించింది అంటే ప్రైమరీ. నౌ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ 3 క్రియేట్ చేసాం. ద ఫోర్త్ వన్ విల్ బి ఎక్స్టెండెడ్ వన్, ఓకే. సో నౌ ఐ విల్ సే ఎంటర్, first sector is fine, then I'll say again 30 megabytes, okay. So now I've created 4 partitions, okay. P అని కొట్టిన అనుకోండి, మీకు ఇక్కడ 4 partitions చూపిస్తుంది. నేను ఇంకో పార్టిషన్ క్రియేట్ చేస్తే దట్ విల్ బి ఎ లాజికల్ పార్టిషన్ విచ్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఆన్ ద 4th వన్, రైట్. సో ఎందుకంటే ఇది ఎక్స్టెండెడ్లో మనము లాజికల్గా క్రియేట్ చేసాం. ఇఫ్ ఐ సే n అగైన్, సో ఇక్కడ చూడండి యాడింగ్ లాజికల్ పార్టిషన్ 5 అంటుంది, ఓకే. ఇది లాజికల్ పార్టిషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది, ఓకే. సో ఇందాక మనకి లాజికల్ పార్టిషన్ అనలేదు, ఓకే. సో ఇట్ జస్ట్ సేడ్ సెలెక్టెడ్ పార్టిషన్ 4 అన్నది, కానీ ఇప్పుడు లాజికల్ పార్టిషన్ 5 అంటుంది, ఓకే. సో నవ్ అగైన్ ఐ విల్ గో విత్ మై 30 megabytes, ఓకే. వాల్యూ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్, ఓకే. ఓకే, ఆల్రెడీ అది 30 megabytes ఉంది కాబట్టి వీ కెనాట్ గో ఎక్స్టెండ్ అంటుంది. సో ఐ విల్ గో విత్ 10 నేమ్, okay. So now it just created 5th partition with 10 megabytes, okay. So again if I say n, and if I say enter, and if I say 15, okay. So ఇప్పుడు చూడండి, నేను p అని కొడితే, ఓకే. సో SDC 5 SDC 6 వచ్చేసి ఎక్స్టెండెడ్ లాజికల్ పార్టిషన్స్ ఇవి, ఓకే. సో అదే మీకు ఫస్ట్ 3 వచ్చేసి ప్రైమరీ, 4th ఎక్స్టెండెడ్, 5th and 6th వచ్చేసి లాజికల్ పార్టిషన్స్, ఓకే, విచ్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండెడ్ పార్టిషన్ 4, ఓకే. సో ఈ విధంగా మనం పార్టిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ సే W ఇట్ విల్ రైట్, అండ్ పార్ట్ ప్రోబ్ అంటే ఇట్ విల్ రైట్ టు ది కెర్నల్, ఓకే. సో నవ్ ఇఫ్ ఐ సే LSBLK, ఓకే. సో LSBLK చూస్తే ఇప్పుడు చూడండి, మనము 6 పార్టిషన్స్ క్రియేట్ చేసాం ఇక్కడ యూజింగ్ FDisk, ఓకే. సో ఇక్కడ 4th పార్టిషన్ చూస్తే మనకి 512 bytes మాత్రమే ఉంది, ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్, ఓకే. ఇది ఎక్స్టెండెడ్లో యూజ్ చేసినాం కాబట్టి ఇక్కడ మీకు 512 bytes మాత్రమే చూపిస్తుంది. మనం క్రియేట్ చేసిన 30లో ఇది లాజికల్ పార్టిషన్స్ని క్రియేట్ చేసింది, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ డూ ఇట్, ఓకే. సో నౌ మనము పార్టిషన్స్ క్రియేట్ చేసినాం, నౌ వీ నీడ్ టు ఫార్మాట్ దట్, రైట్. సో హౌ విల్ యూ ఫార్మాట్, వీ హ్యావ్ MKFS కమాండ్, ఓకే. సో MKFS అంటే మేక్ ఫైల్ సిస్టమ్. మేక్ ఫైల్ సిస్టంలో మనకి XFS ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ext4. XFSకి ext4కి తేడా ఏంటంటే ext4 వచ్చేసి ఇట్స్ బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ ఆఫ్ ext2. ext2 వచ్చేసి డిఫాల్ట్ లైనెక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఉండేది లాంగ్ బ్యాక్ 90sలో, వెన్ యూ యూస్ టు హ్యావ్ 500 MB ర్యామ్ అంటే ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ర్యామ్ అప్పుడు, ఓకే. కానీ ఇప్పుడు 500 MB అంటే ఇట్స్ నథింగ్, ఓకే. సో వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్స్, అంటే ఇప్పుడు 100 times మల్టిపుల్ చేసేస్తాం మనం దాన్ని, ఓకే. సో ext2 అనేది నౌ ఇట్ నాట్ వర్త్ టు యూజ్. సో ఈ XFS ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం, బట్ XFS ఏంటంటే ఫాస్ట్ అండ్ స్కేలబుల్, బట్ మనము ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు కానీ ఫైల్ సిస్టమ్ని డిక్రీజ్ చేయలేము XFSలో. బట్ వేరాజ్ మనం FDiskలో యూ కెన్ ఇంక్రీజ్, సారీ ext4లో యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ కెన్ డిక్రీజ్ ద ఫైల్ సిస్టమ్, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఐ విల్ సే MKFS.XFS, ఓకే. సో XFS యూజ్ చేసి /dev/SDC5 అంటాను, ఓకే. సో ఓకే, సైజ్ సరిపోతలే అంటుంది, SDC6, ఓకే. సో ఈవెన్ SDC6 is not enough, maybe I'll go with okay, we'll go with SDC3, ఓకే. సో SDC3 మనకి ఇది ఇట్ జస్ట్ గాట్ ఫార్మాటెడ్, అంటే వీ హ్యావ్ మనము మేకింగ్ ఆఫ్ ఫైల్ సిస్టమ్ చేసినాం, ఓకే. సో ఇక్కడ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ ఆన్ ద లాజికల్ వన్స్, ఓకే. సో లాజికల్ పార్టిషన్స్లో చేయాలనుకున్నాను నేను యాక్చువల్లీ, ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఇంకోటి ఏంటంటే యూ కెన్ యూజ్ FDisk, ఓకే, ఆన్ /dev/SDC. సో మనం ఇంకా ఏ ఫార్మాట్ చేయలేదు కాబట్టి వీ కెన్ రిమూవ్ దిస్, ఓకే. సో బికాస్ వీ హ్యావ్ నాట్ యెట్ ఫార్మాటెడ్, ఓకే. ఫార్మాట్ చేయలేదు కాబట్టి వీ కెన్ రిమూవ్. ఇఫ్ ఐ సే D, ఓకే. సో ఇక్కడ ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే D, ఓకే. సో ఈ డిలీట్ చేయమంటుంది, ఓకే. సో నేను 6th పార్టిషన్ డిలీట్ చేసేస్తున్నా, అండ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు డిలీట్ 5,
and I also want to delete 4. Okay, so నేను మూడింటిని డిలీట్ చేసేసిన. ఇఫ్ ఐ సే w it will write. Okay, so lsblk అంటే again it will show only 3 primary partitions. Okay, now again I will say fdisk /dev/sdc. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు కొత్త పార్టిషన్ క్రియేట్ చేసి ఎక్స్టెండెడ్ పార్టిషన్. ఓకే, సో ఎక్స్టెండెడ్ పార్టిషన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ అంటే ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్ విత్ 100M. ఓకే, సో 100Mతో క్రియేట్ చేసిన నేను. ఓకే, సో నవ్ ఐ క్రియేట్ లాజికల్ పార్టిషన్స్. ఓకే, సో లాజికల్ పార్టిషన్స్ ఇప్పుడు నేను అగైన్ ఐ విల్ గో విత్ 30M ప్లస్ 30M. ఓకే, n I'll say plus 40M. Okay, so w, okay, part probe. Okay, so if I say ls blk, okay, so ఇప్పుడు నాది sdc5 sdc6 కూడా ఉంది. Okay, so now what I'll do, I'll say mkfs.xfs /dev/sdc5. okay, so ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ mkfs.ext4 చేస్తాం. ఓకే, సో ఐల్ డూ ext4 on sdc6. ఓకే, సో ఒకటి xfsలో చేసిన, ఒకటి ext4లో చేసిన. ఓకే, సో నవ్ ఐ హావ్ ఫార్మాట్ చేసిన తర్వాత ఐ నీడ్ టు మౌంట్ ఇట్, రైట్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ సే mount /dev/sdc5 on /mnt. ఓకే, సో నేను ఏంటంటే సింపుల్గా టెంపరీ మౌంట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో మనం మౌంట్ అని కొడితే ఇట్స్ టెంపరీ మౌంట్. ఇఫ్ ఐ సే మౌంట్, ఓకే, సో లాస్ట్ లైన్లోకి వెళ్తే సో లేటెస్ట్ మౌంట్ చూపిస్తుంది మనకు. ఓకే, /dev/sdc5 అనేది నా లేటెస్ట్ మౌంట్ xfs. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ హియర్. అదే నేను ఇప్పుడు క్లియర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ అన్ని సిస్టమ్ మౌంట్స్ కాకుండా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ మౌంట్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్, ఐ సే grep. ఐ యూస్ regular expressions. Okay, sorry. Okay, okay, so ఇక్కడ sdc5 అనేది నాకు mnt లో మౌంట్ అయింది, sda1 అనేది బూట్ లో మౌంట్ అయింది చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ గో టు /mnt అండ్ ఐ విల్ క్రియేట్ సంథింగ్ touch subs. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు touch subs అని క్రియేట్ చేసిన. ఓకే, సో ఇట్స్ ఎ టెంపరీ థింగ్, అంటే నేను టెస్ట్ చేయడానికి మాత్రమే. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ డూ unmount, ఓకే, సో umount /mnt అంటే ఇక్కడ నాకు ఏం చూపిస్తుంది, /mnt టార్గెట్ ఈస్ బిజీ అని చూపిస్తుంది. ఎందుకు టార్గెట్ ఈస్ బిజీ అని చూపిస్తుంది, బికాజ్ ఐఎమ్ ఇన్ ది mnt. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు lsof/mnt అని యూజ్ చేసిన అనుకోండి. ఓకే, ఇట్ విల్ షో. ఓకే, సో నేను బ్యాష్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నా /mnt పైన, అందుకనే అది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే cd, ఓకే, సో నేను బయటికి వచ్చేసిన, ఇప్పుడు బయటికి వచ్చేసి అగైన్ ఇఫ్ ఐ సే lsof, నథింగ్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ దట్. నౌ ఐ కెన్ డూ umount /mnt అని ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఐ కెన్ డూ /dev/sdc5. ఓకే, నేను ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో నౌ ఇట్ జస్ట్ రిమూవ్డ్. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో టు మౌంట్ కమాండ్, ఓకే, సో ఇప్పుడు మన sdc5 మౌంట్లో లేదు. ఓకే, సో ఇట్స్ జస్ట్ టెంపరీ మౌంట్, ఈవెన్ మనం రీబూట్ చేసినా కానీ ఈ మౌంట్ పాయింట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఎ పర్మనెంట్ మౌంట్, ఓకే, సో మీకు పర్మనెంట్ మౌంట్ చేయాలనుకుంటే అగైన్ వీ నీడ్ టు గో టు vi/etc/fs tab. ఓకే, సో fs tab మనము ఎప్పుడైనా సరే దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రిఫర్స్ టు ద సిస్టమ్ డి. ఓకే, సో ఎప్పుడు రీబూట్ అయినా కానీ సిస్టమ్ డి ఏం చేస్తుంది, ఏమేమి మౌంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేయడానికి etc/fs tabకి వెళ్తుంది. ఆర్ఎల్స్ మనకి సిస్టమ్ డితో కూడా మనం మౌంట్ పాయింట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు fs tabలో చేయకుండా. ఓకే, సో అది మనం ఎట్లా చేస్తామని చూద్దాము నెక్స్ట్. కాకపోతే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎ పర్మనెంట్ చేంజ్ ఆఫ్టర్ రీబూట్ ఆల్సో మనకి మౌంట్స్ కనిపించాలంటే etc/fs tabలోకి వెళ్ళి చేయొచ్చు మనం. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే ఎంటర్ insert mode /dev/sdc5. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ బిఫోర్ దిస్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఓకే, ఐ విల్ క్రియేట్ దిస్ డైరెక్టరీ mkdir, ఓకే, ttt అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ సే subs. ఓకే, రెండు క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు vs tab, ఓకే, సో నౌ హియర్ వాట్ ఐ విల్ సే, ఓకే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది నాది. ఓకే, /dev/sdc5 ఐ విల్ సే మై డైరెక్టరీ ఈస్ ttt. ఓకే, ఇది xfs, దెన్ కమ్స్ మై subs. ఓకే,
ఇది SDC6. ఓకే, సో ఇది ext4 ఫైల్ సిస్టమ్, ఇది XFS ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ సేవ్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే మౌంట్ హైఫన్ ఏ కొట్టక ముందు మనం ఏం చేయాలి, సిస్టమ్ ctl daemon hyphen reload. ఓకే, సో మనం daemon hyphen reload చేస్తున్నాం. ఓకే, సో నౌ ఇట్స్ డన్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే మౌంట్ హైఫన్ ఏ, ఓకే, మౌంట్ హైఫన్ ఏ అంటే ఇట్ విల్ మౌంట్ ఆల్ ద మౌంట్ పాయింట్స్ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసినాం. ఓకే, అగైన్ మౌంట్ grep caret సింబల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి SDC5 SDC6 నాకు /TTT/subs కింద ఇది డిప్లాయ్ అయిపోయింది, అంటే మౌంట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే DF-H, ఓకే, ఇక్కడ మనకి మౌంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, 25 MB 35 MB డిస్క్ /TTT/subs పైన మనము మౌంట్ చేసినామని ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది. ఓకే, సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇందాక వెన్ ఐ రిమూవ్ సంథింగ్, ఓకే, సో SDC5ని నేను ఇప్పుడు రిమూవ్ చేసిన అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి డివైస్ నేమ్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి లాజికల్ పార్టీషన్స్లో. ఓకే, సో ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ LSBLK. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు SDC5 SDC6 అని రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ SDC7, ఓకే, సో fdist/dev/sdc. okay, so I'll say n, enter. If I say plus 2k, okay, చాలా చిన్న డివైస్. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ సే n, okay, 8, I'll say plus 2k. okay, I'll say w. okay, part probe. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు LSBLK వచ్చినా అనుకోండి, LSBLK. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే SDC7 SDC8 క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను SDC7 క్రియేట్ చేసి డిలీట్ చేసిన అనుకోండి, అప్పుడు మనకి SDC8 ఉండదు, ఈ నేమ్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఐ విల్ షో దట్ fdist/dev/sdc. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే D అండ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ 7, ఓకే, నేను 7th డిస్క్ రిమూవ్ చేస్తున్నా. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ సే W, partition 7 has been deleted. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఐ సే LSBLK, ఓకే, SDC7 ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మనము FS ట్యాబ్లో, ఓకే, SDC7 ఇప్పుడు ఇందాక డిలీట్ చేసిన పాయింట్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, అది వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనం పాయింట్ చేసిన డివైస్ UEID వేరే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు BLKID అని అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ ఐడి, ఎవ్రీ డివైస్ విల్ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ ఐడి. ఇప్పుడు మనము SDC7ని రిమూవ్ చేసేసినాం. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ ఐడి చూపిస్తుంది. అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము ఎప్పుడైనా కానీ లేబుల్స్ యూజ్ చేయాలి. లేబుల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ tunefs -help అని అనుకోండి, tune2fs, ఓకే, tune2fs -help అన్న. ఓకే, సో tune2fsలో మీకు ఇక్కడ చూస్తే -l కనిపిస్తుంది అండి. ఓకే, యూ కెన్ గివ్ సమ్ లేబుల్స్. ఓకే, మనము లేబుల్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ XFS. ఓకే, XFS అడ్మిన్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. XFS, ఓకే, XFS _admin -help. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మీకు -l లేబుల్ ఇవ్వచ్చు అంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను, ఓకే, నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ రన్ విత్ XFS _admin -l -help మళ్ళీ. ఓకే, -l -L డివైస్ నేమ్ ఇస్ /dev/sdc5. ఓకే, లేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి TTT. ఓకే, కంటైన్స్ ఏ మౌంటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్, కుడ్ నాట్ ఇనిషియేట్ XFS లైబ్రరీ. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ మౌంట్ అయిందని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు అన్మౌంట్ దట్ డివైస్. ఓకే, umount /dev/sdc5. ఓకే, అగైన్ విల్ ట్రై దిస్. ఓకే, నా ఇప్పుడు చూడండి న్యూ లేబుల్ వచ్చేసింది. ఇఫ్ ఐ సే LSBLK, సారీ, BLKID. ఓకే, సో BLKIDలో ఇప్పుడు మనము SDC5లోకి వెళ్దాం అనుకోండి, మనకి లేబుల్ TTT అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఐ విల్ కాపీ దిస్ అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ FS ట్యాబ్లో, ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ /dev/sdc5
5. Okay, insert mode, then I will give it as label. Okay, సో ఇక్కడ నేను లేబుల్ ఇచ్చినప్పుడు నా డివైస్ నేమ్ చేంజ్ అయినా /dev SDC6 5 ఓకే చేంజ్ అయినా కానీ నాకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే, దీన్ని మనం పర్సిస్టెంట్ నేమింగ్ అంటాం. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే mount/dev/SDC5, if I say mount grep caret slash enter. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి /ttt అనేది ఇప్పుడు నాకు డిప్లాయ్ అయిపోయింది, బట్ విత్ ద లేబుల్ నేమ్. ఓకే, సో మనం లేబుల్ నేమ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం డిస్క్ ఏదైనా పైన ఇప్పుడు SDC3నో SDC2నో డిలీట్ చేసినా కానీ లాజికల్లో మీరు 7 యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు 6 డిలీట్ చేసినారనుకోండి, ఆ టైంలో కూడా మీకు ఎర్రర్ రాదు. ఓకే, సో ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనకి డేటా సెంటర్స్లో వాళ్ళు if they are working on the physical machines they will do this. Okay, బట్ మనకి ఎంత లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లాగా చూసుకుంటే మాత్రం ఇది లెవెల్ 3 టాస్క్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ లైక్ డిఫైనింగ్ ది పర్సిస్టెంట్ నేమ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ క్రియేట్ పార్టిషన్స్ యూజింగ్ parted అయినా fdisk అయినా. దెన్ యూ విల్ మేక్ ఫైల్ సిస్టమ్ విత్ XFS ఆర్ ext3 ఆర్ ext4. దెన్ మనం పర్మనెంట్ మౌంట్ FS ట్యాబ్తో చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద scenario.